proceed dengan chapter 9, lecture 2 dengan tutor 2. Okay, tapi sebelum tu, Madam nak ingatkan terlebih dahululah berkaitan dengan group discussion dengan tugasan kumpulan kamu. Okay, jadi untuk kali ni, group discussion ataupun tugasan kumpulan kamu, yang group discussion part B tak ada masalah dah, sebab semua video kamu Madam dah simpan dah. Okay, kecuali satu group je yang tak buat lagi, tak apa. Madam dah keep up to date dengan group tersebut. Semua dah settle group discussion part B. Nah, part B semua dah settle. Untuk part A, untuk part A kamu kena bagi dekat Madam PTP. Setiap orang kena submit PTP kamu. Okay, PTP pastikan PTP kamu tu yang tugasan kumpulan punya. Okay, dia akan tulis kat situ tugasan kumpulan ke tugasan 2. Kan dia tulis? Ada tulis tugasan 2 atau tugasan kumpulan, bukan tugasan 1 ataupun tugasan individu. Jangan salah nah. Kemudian tarikh, okey, tarikh untuk PTP kamu tulis tarikh deadline. Bisa tulis tarikh deadline ataupun tulis tarikh before deadline. Jangan tulis tarikh after deadline. Nah, bisa tulis ya tarikh deadline 12/11/21. Nah, tulis tarikh deadline. Okey, PTP untuk Madam assign to each one of you. Okay, untuk penyelesaian tugasan kumpulan pula, Madam assign kepada group leader sahaja. Okay, seperti yang Madam senaraikan dalam GG tu. Okay, jadi hanya group leader sahaja yang dapat notification untuk submit group assignment, penyelesaian tugasan tu. Pastikan ada front page. Okay, front page tu kamu kena isi maklumat, semua maklumat ahli kumpulan kan. Dia tanya nama, ada nombor matriks kan. Okay, so pastikan kamu isi terlebih dahulu lah macam tugas individu. Cuma bezanya hanya wakil kumpulan, ketua kumpulan sahaja yang submit. Okay, kemudian how? Maksudnya adakah ketua kumpulan seorang-seorang je ke yang buat penyelesaian tu? Ataupun kamu nak combine dengan ahli-ahli lain. Maksudnya ketua kumpulan assign. Okey, soalan 1 A buat. Soalan 2 B buat. Okey, soalan 3 C buat. Contohnya macam tu. Okey, tu sebab apa Madam assign hanya seorang sahaja buat untuk submit dekat team, sebabnya group leader yang Madam harapkan, pastikan setiap ahli kumpulan kamu main peranan penting. Madam tak nak seorang-seorang je buat kerja, yang lain sleeping partner. Okay, kamu faham kan? Untuk orang kata apa, lagi baik kamu pecah-pecah and then kamu compilekan semua. Compilekan yang kawan kamu buat tu. Lagi baik macam tu. Madam tak nak lah nanti timbul Madam punya curiosity. Kamu seorang-seorang je ke yang buat sebab nampak tulisan kamu saja. Okey. Kemudian aimnya ialah tugasan kumpulan kamu ialah 20%. 20%. Jadi Madam harapkan group leader, if sekiranya kamu plan untuk kumpulkan penyelesaian daripada ahli kumpulan kamu, cuba tengok balik. Madam risau kot nanti ada step yang dia tertinggal. Ada step yang dia tak letak. Kadang-kadang sebab based on experience Madam sebelum ni, tugasan kumpulan 20% sahaja, Madam harap kamu boleh dapat full mark. Sebab 20% big weightage dekat tugasan kumpulan. 5% group discussion Madam tak ada masalah dah. Okay, Madam insyaAllah ada antara kamu yang biasalah kan respon dalam grup kumpulan tu ada yang tak berapa sangat, tapi as long as kamu bercakap, okay, dia akan bagi dekat kamu 5%. Okay, and then another 20% ni yang Beda harap kamu boleh dapat 20%. Macam tadi group leader, kalau kamu nak compile kan, pastikan kamu check balik jalan kira kawan kamu tu. Okay, sama-sama check. Okay, kalau ada masalah kat mana-mana, buatlah macam mana pun. Okay, buatlah macam mana pun as long as kamu dapat full mark. Cuba dapatkan full mark. Okay, sebab ni perbincangan berkumpulan. Okay, kalaulah kamu tengok, buat
tak menepati. Okey, tak menepati. Ada banyak step yang ditinggal. B pun buat macam tu juga contohnya lah. Lepas tu kamu asal, akulah buat semua. Up to you. Up to you. Madam tak penalize yang mana-mana. Madam tak penalize mana-mana pun. Ataupun kamu nampak A buat step tak lengkap. Okey, A buat balik semula. Buat yang ni balik. Up to you. How you communicate with your members. Madam takkan penalty if madam tengok semuanya group leader saja kamu group leader buat tak, madam tak penalty tu. Madam nak tengok, madam cuma nak tengok penyelesaian kamu sahaja. Okey, tapi itulah members yang lain, members yang lain madam harap. Madam harap sekiranya group leader kamu assign untuk buat yang ni, untuk buat soalan-soalan yang ni. Buat betul-betul. Nak buat betul-betul. Jangan buat sambil lewat. Sebab markah dia, markah kamu juga. Markah kamu, markah dia juga. So, kamu akan affect each other. Nak buat betul-betul. Dan cuba dapatkan 20% dalam tangan kamu. Okay, so tugasan individu dah settle 15%. Tugasan kumpulan 20%. And then your UPS, berapa persen? 20 kan? 20 kan? UPS dah settle 20%. 20% dah settle. 15% dah settle. 5% dah settle. Another 20% you nak kena cari. Okay. So deadline hari Jumaat ni. Okay, pukul 4 petang. Pukul 4 petang. So PTP tak ada masalah dah. PTP kamu tulis details kamu, deadline tu semua, sign, submit sahaja. Penyelesaian tugasan tu, group leader yang akan submit. Group leader pastikan kamu submit on time lah. Ada masalah, PM je madam. Ada masalah, PM je madam. Pastikan letak PDF. Pastikan sama macam tugasan individu lah, PDF lah. Ada apa soalan nak berkaitan dengan tugasan? So good lah. Sebab ada je waktu bila tengok kamu punya video tu ada yang tanya kan. Dia nak discussion 3 ke 5 minit saja kan. Memanglah dia nak 3 ke 5 minit saja. Tapi kalau face to face dia akan tengok dia akan tengok kamu sehingga semua orang bercakap dah memadai lah. Tapi bila kamu record je lah semua. Kamu bincang 1 jam ke, 10 minit ke, 15 minit ke, 20 minit, setengah jam ke, record je. The whole thing yang kamu bincang, tak ada masalah pun, tak apa. Lagi kamu record 3 minit ni tak tahu nak ambil part mana 3 minit. Tak apa, biar madam yang tentukan 3 ke 5 minit tu part mana. Lagi 3 minit kamu record, seorang je cakap. Tak lain tak cakap. Contohnya. Kita tak uji pun, kamu record je the whole thing, tak ada masalah. So Mina rasa tu saja untuk tugasan. Untuk tugasan kumpulan yang lain tak ada masalah. Alright, so now let's start with our class chapter 9. Application of differentiation. So our last class is last week, hari Isnin. Apa benda yang kita dah belajar? Benda apa yang kita dah sentuh? Pasal chapter 9 last week. Kita mulakan dengan Aisyah Yuni. Aisyah Yuni, apa yang kamu dah belajar minggu lepas? Tangent. Well done, tangent. Amal Hanani. Sebenarnya Amal Hanani. Apa itu tangent? Apa dia tangent? Amal? Apa itu tangent? Amira Batrisha?
Ya, madam. Apa itu tangent? Garisan yang sentuh ke dekat Garisan yang sentuh? sentuh satu titik. Satu titik. Good. Okey, saya dah gambar satu titik. Nanti yang penting. Garisan yang menyentuh satu titik. Okey, garisan yang menyentuh satu titik. Lagi apa yang kamu dah belajar? Ini ada tangent. Okey. Kat tangent ada apa? Ini Farhana. 90 degree ke, madam? Apa? 90 degree. 90 degree tu apa? Normal. Normal. Okey. Bagus. Normal line ialah garisan yang 90 degree. Okey. Lagi apa lagi yang kau belajar? Minggu lepas. 9.1. Kita belajar minggu lepas 9.1. Ada normal, ada tangent. Akilah? Benda paling penting, 9.1. Itu penting tak? Tangent, normal. Okay. Apa lagi? Akilah? Gradient. Gradient. Okay, gradient. Nama lain selain gradient. Nama lain dia apa dia? Daniel. Daniel Arif. Ya, saya madam. Selain kita panggil gradient, okay, nama lain gradient ialah? DYDS ke madam? DYDX tu cara nak cari gradient. Ada minggu lepas, media suruh kamu sebut. Okay, semua sebut. Semua sebut. Slow. Yeah. Slow. Nama lain gradient ialah slope. Okay? Slope. Macam mana nak cari gradient? Tu jawapan yang kamu jawab tadi. dy dx. Tu cara nak cari gradient. Okay? Okay, so gradient, ada gradient tangent, gradient normal, and then satu lagi yang kita dah sentuh minggu lepas. Apa dia? Tai Chi? Kita belajar cara nak cari tangent, cara nak cari normal. Kita belajar cara nak cari gradient tangent, gradient normal, slope, okay, ataupun slope tangent, slope normal. Ada satu lagi yang kita belajar apa? Tai Chi? Cari apa? Ilman? Hang cakap. Ya, madam. Tadi kawan kamu dah sebut dah, minggu lepas kita belajar cari gradient tangent, gradient normal ataupun nama lain dia slope tangent, slope normal. Satu lagi yang kita belajar minggu lepas, dia cari apa? Kita belajar equation untuk tangent dengan normal. Yes! Kita belajar cara nak cari equation tangent dengan equation normal. Okay? Salah lepas 2.1. Okay? 1 point. Okay. So, minggu lepas 9.1 kita sentuh hanya basic sahaja, which is gradient tangent atau gradient normal. Bukan atau. Gradient tangent and gradient normal. Kemudian ada equation tangent and equation normal. So, 4 ni saja. Okay. Okay, so untuk hari ini kita akan proceed dengan 9.2. Extremum Problems. Tak tengok. Extremum Problem 9.2. Okay, dalam Extremum Problem, okay, ada stationary point atau dipanggil critical point. Okay, SP atau CP. Okay, SP bukan Sungai Petani nah. Okay, SP stationary point ataupun critical point. Waktu mana yang dipanggil stationary point atau critical point? Okay, dia dipanggil stationary point atau critical point apabila point tu berada di puncak
ataupun di kawasan yang paling bawah. Tu critical point. A dengan B ialah critical point. Sebab apa critical? Sebabnya dia berada di satu puncak yang dia tak tahu. Dia nak pergi ke bawah, depan ke belakang. Depan ke belakang tu critical. And then dia dipanggil stationary sebab apa? Sebab apa di stationary? Sebabnya ialah garisan tangennya ialah mendatar. Macam ni. Kalau kamu rujuk kamus Oxford kan, BMBI tu, stationary bermaksud benda yang tak bergerak. Kan? Benda yang tak bergerak. Jadi point A dan point B ialah tidak bergerak. Dia maksudnya tidak bergerak sebab apa? Sebab dia menterjemahkan tidak bergerak in term of gradient tu. Nampak gradient macam tu. So dia tak bergerak. Okay. Sebab apa dia panggil critical point? Sebab dia berada di puncak dan dia tak tahu. Dia nak pergi turun depan ke turun belakang. Macam tu panggil critical. Okay. Suatu saat di mana kita berada di critical point. Kita tak tahu nak ke mana. Okay. So inilah contoh. Okay. Critical point, stationary point. Bermaksud dy dx equal to 0. Nampak tak? Okay. Apabila kita punya tangent, okay, apabila tangent kita atau normal kita, salah satulah kan, tangent atau normal, okay, dalam bentuk horizontal. Ni horizontal ni kan, horizontal line, bermaksud dy dx equals to 0. Okay, dy dx equals to 0. Sekiranya kita punya gradient ialah vertical line. Okay, ni vertical line which is dy dx equals to infinity. Infinity. So bear in your mind, setiap kali soalan sebut find stationary point, find critical point, dalam kepala otak kamu, dy dx equal to 0. Mesti keluar yang tu. Okay. Stationary point, critical point, dy dx equal to 0. Okay, ataupun f prime x equals to 0. Okay, bila kita dah ada critical ataupun stationary point, kita akan connect which is local maximum ataupun local minimum. Okay, ingat flow ni. Kamu kena tahu ini satu flow. My map ni ialah flow medium ni. Bermaksud step pertama kamu akan cari stationary point atau critical point. Kamu dapat point tapi kamu tak tahu dia punya behavior. Kamu tak tahu behavior dia minimum atau maksimum. Kamu tak tahu. Okay, so kita beralih kepada sub yang kedua. Which is sama ada maksimum ataupun minimum. Jadi bermaksudnya sama ada local maksimum ataupun local minimum. Okay, so cara nak tentukan dia ialah fx increasing ataupun fx decreasing. Tak apa, kita tengok. Kita akan tengok lecture sama-sama. Don't worry. Okay. Yang penting kamu kena faham flow terlebih dahulu. Faham flow. Kita cari point. Lepas cari point, baru kita boleh tentukan maksimum ke minimum. Okay. Tak kisah point tu minimum ke maksimum ke, cara nak cari dia, dy dx equal to 0 sahaja. Jadi kita tengok lecture sama-sama. Okay. Kemudian kita ada theorem. Okay, teorem ni kamu boleh baca sendiri lah. Okay, sekali kita akan tengok lecture. Bila kita tengok lecture, baru kita akan faham lah. Bila kamu baca saja, kamu tak nampak. Baca je kamu tak nampak, jadi kita tengok lecture. Okay, kita ada theorem. Kemudian kita ada method to determine the nature of the stationary point. Inilah salah satunya. Okay, salah satunya cara macam mana kita nak tahu stationary point kita tu. Okay, stationary point kita tu maksimum ke minimum? Macam mana nak tentukan? Macam mana nak tentukan stationary point kita tu maksimum atau minimum? Jadi kita ada dua cara. Okay, ada dua cara. First derivative test dengan second derivative test. Paling mudah, second derivative test. Okay, paling mudah. Okay, first derivative test bukannya susah, mencabar sikit. Mencabar. Okay. So kat sini medium dah bagi step dah.
Okay, first derivative test ni basically kita akan guna table of sign. Apa maksud sign? Sign gradient kamu. Sign gradient positif ke negatif? Tu keyword lah. Table of sign. Okay. So di sini madam dah letakkan sekali step dia. First kali mesti cari dulu stationary point. Mesti cari punya. So macam mana nak cari ni lah. Dy dx equals to 0. Dy dx equals to 0. And then kamu akan choose point before and after. Jadi kita tengok kuliah before and after. Test in the first derivative and look at the sign. Okay. Jadi kita tengok lecture sama-sama. And then second derivative test. First step sama. Find. Yang penting kena find dulu. Okay. First derivative ke second derivative. First step mesti cari stationary point. Kemudian find second derivative test f double prime dengan d squared y over dx square. And test your critical point. Okay, test your critical point in second derivative. Okay, cuba kamu tengok berbeza dengan yang first derivative. Kita test dalam first derivative. Yang ni kita test dalam second derivative. Okay, kemudian kita akan tengok dia punya behavior. Sekiranya second derivative okay, menunjukkan nilai greater than 0 minimum. Sekiranya second derivative menunjukkan nilai less than 0 maximum. Sekiranya second derivative equal to 0. Apa jadi? Kalau equal to 0 apa jadi? Okay. So, untuk menjawab persoalan yang seterusnya, kita akan tengok kuliah. Okay. So, yang tu je. Yang adalah 6 point tu. Ni. Okay. So basically ni sahaja yang ada dalam 9.2. Okay. So now let's look at lectures sama-sama. Boleh dengar tak? Boleh madam, boleh. Alright, good. Assalamualaikum and hi everyone. Today we will continue on chapter 9, Applications of Differentiation. And our subtopic for today, we will be focusing on Extremum Problems. So in this lecture 2 or 4, we will determine the type of turning point using first derivative. Therefore, at the end of the lesson, students should be able first find the stationary points. Second, student also should be able to classify the type of turning points using the first derivative test. Now let's look at 9.2 Extremum Problems. So here we are going to find stationary points denoted by SP or critical points denoted by CP. The stationary points to a given function y equals to fx are defined when dy over dx equal to 0 or f prime x equals to 0. So this is the first derivative. Therefore, stationary point is the point when the tangent to the curve is horizontal and also the gradient of the curve at the point is 0. Jadi kat sini kamu kena faham betul-betul tangent to the curve is horizontal. Tangent ni bermaksud ni garisan ni. Garisan ni horizontal. Kemudian gradient. Gradient bermaksud nilai dy dx dia.
nilai dy dx pada point x1, y1 ialah kosong. Okay, bermaksud apabila kamu differentiate, differentiate function di sini, kamu substitute point tersebut. Bukan, kamu differentiate and then kamu equate to zero, and then kamu akan dapat 1 point. Okay, tak apa, kita tengok example. So here we can see 2 diagram. Let's see the first diagram here. If we have the stationary point x1, y1, we can see that the tangent to the curve at this point is horizontal. When we compute the gradient at this point, the gradient will be equal to 0. And it is the same for the second diagram. If we have the stationary point here, x1, y1, we can see that the tangent here is horizontal. And when we compute the gradient, we can find that the gradient at this point is 0. Now, let's discuss about local maximum and local minimum. So, for the first part, the gradient change from positive. So here we have the red arrow showing upwards, means that the gradient is positive. Now it changed from positive to 0 at A. So here is point A. And then it becomes negative. So we have the purple arrow showing downwards. Therefore, the turning point at AAK is a local maximum. Faham tak? Kalau ada soalan tanya nah. Okay, kalau soalan tanya. Kalau kamu nampak sini, the gradient changes from positive to 0. Ni arrow yang color merah ni, nampak tak dia naik atas? Okay, dia naik ke atas. Bila naik ke atas bermaksud ni ialah gradient positif. Positif. Okay, kemudian sampai di A, selepas A, dia ke bawah. Purple showing downward. So, bila ke bawah, ni ialah gradient negatif. Kita tak tahu the exact value. Nah, sekarang ni kita bincang tentang sign. Sign of the gradient. Okay. Sign petunjuk. Sign itulah sign depan gradient, nilai gradient tu. Nilai gradient kita tak tahu. Tapi yang kita tahu, yang color merah ni positif gradient. Yang color purple ni negatif gradient. The exact value kita tak tahu. Okay. Tapi perubahan sign tu, apabila perubahan sign berlaku, kita tahu point A ialah maksimum. Okay, perubahan sign berlaku ialah apabila positif bertukar kepada negatif, point A ialah maksimum. Tu dia punya cara tengok dia. So let's see the second part. For second part, we have the gradient change from negative. Since here we have the purple arrow showing downwards, it means gradient is negative. Then it changed to 0 at point B. Okay. Then it becomes positive, denoted by the red arrow showing upwards. So we will have the turning point at BBJ is a local minimum. Now let's look at about the third part, which is fx is increasing on the set. So now we need to find which set showing fx is increasing. So now we refer to the right arrow showing upwards. If the arrow showing upward, it means that fx is increasing. So here we have 2 red arrow. 1, 2. So we have 2 red arrow. So fx is increasing on the set where x is less than A union x is greater than B. So here student, you can see that since the red arrow showing upward is in this side, so we will have x is less than A. If beyond A, it is the purple arrow showing downwards. Next is x is greater than B. So you can see here the red arrow showing upwards. So that means on this side, fx is increasing. So we have fx is increasing on the set
X is less than A union X is greater than B. Since we, okay, boleh faham tak kelas? So far so good? Intan, okay Intan? Madam. Ya. Okey, madam. Nak tanya, kenapa Ya, ya. yang A tu dia ke kiri? Oh, A ke kiri. Okay, A ni ke kiri, betul? A ni ke kiri sebabnya, saya cakap tak maaf. Okay. Untuk part yang ketiga ni kita nak cari, okey, kita nak cari manakah tempat yang dimaksudkan fx increasing. Okey, di mana berlakunya fx increasing. Okey, jadi di sini kita tengok apa maksud fx increasing. Fx increasing bermaksud nilai y kita semakin menaik. Okey, fx increasing maksud nilai y tu. Okey, fx y. Fx is represented by the y value ataupun y axis. Okay. So, dia kata y is increasing. Okay, sekarang ni kita tengok y increasing. Y increasing denote by arrow yang mana? Arrow color apa? Arrow color merah ke color purple? Arrow mana yang menunjukkan y increasing? Merah. Okay. Arrow yang color merah. Siapa yang tanya madam tadi ya? Nabila? Husna. Husna. Okay, Husna. Okay. So, y increasing ditunjukkan melalui arrow yang color merah. Nampak tak y increasing? Arrow merah ni menunjukkan, okay, semakin ke kanan, nilai y semakin menaik. Nampak tak? Nilai y semakin menaik. Okay. Begitu juga dengan yang di sebelah kanan B. Okay. Semakin ke kanan, nilai y semakin menaik. Okay. Baik. Kemudian kamu tanya, kenapa dia punya X less than A dia ke kiri? Okey, ke kiri sebab kita nak cari bukan value, domain. Kita nak cari domain di mana berlakunya fx increasing. Okey, so domain berlakunya fx increasing ialah bermula dari A dan ke bawah. Kalau ke atas, kalau A ke kanan, nilai y semakin menurun. Nampak tak ni? Nilai y semakin menurun. Okey. Jadi nilai y semakin menaik apabila A ke kiri. Okey, ataupun okey dalam bentuk ayat matematik yang betul ialah negative infinity ke A. Okey, negative infinity ke A. So kamu boleh tulis macam ni. Sekejap nah. Okey, kan kita ada dua cara nak tulis kan. Kamu boleh tulis macam ni. Boleh contohin kat mana? Boleh tengok kat sini lah. Boleh padam balik. Kamu boleh tulis macam ni. X macam tu. Pun boleh. Greater than negative infinity ke A. Tapi takkanlah kita tulis macam ni kan. Macam ni je lah. X less than A. Nah, macam tu. Boleh faham tak? Husna? Boleh, madam. Betul? Pastikan betul, faham betul. 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 Okay. Dia bukannya, kita tak maksudkan, kita bukan bermaksud X tu bergerak A ke kiri. Tak. Okay. Pergerakan fitrah nombor. Kamu kena faham. Fitrah nombor kita bergerak dari kiri ke kanan. Maksudnya dia akan semakin membesar. Jadi arrow yang madam tunjuk ke kiri ni, madam nak kamu faham bahawa bermaksud negative infinity ke A. Negative infinity ke A. Okay, A dan ke bawah. Nah. Jadi untuk yang A ke kiri tu, bahagian tu lah yang menunjukkan Y semakin menaik. Fx is increasing. Okay, untuk B nampak tak arrow dia ke kanan sebabnya memang dia ke kanan. Memang dia akan ke kanan sebab dia naik pun ke kanan. Jadi dia coincidentally akan ke kanan lah. Okay, greater than B. Nah. So cara tulis macam ni. Okay.
Alright, so fx is increasing on the set. Jadi bermaksud fx ni increasing dalam set x less than a. Ni x less than a and union x greater than b. Okay. Seterusnya mari kita tengok. Have fx is increasing. We also have the fourth part which is fx is decreasing. So fx is decreasing on the set where x is between a and b. So here we can see that between a and b, okay, we have the purple arrow showing downward. If the purple arrow showing downward, it means that fx is decreasing. Okay, satu lagi Madam nak tarik perhatian kamu. Okay, ni domain lah, no? Sebab kita tengok nilai x kita tu, x less than a. Nampak tak sini Madam punya point pun ialah point a. Nah, sini x greater than b. Point x Madam di sini denote sebagai b. Nah, so yang fourth part pun fx decreasing on the set between a and b. Nampak tak? Between a and b. Okay. So, kalau kamu ingat balik, okay, kita punya penulisan set notation, solution set, okay, semuanya merujuk kepada koordinat x kamu. Okay. I have the purple arrow showing downward is decreasing. Now student, let's talk about intervals where the function is increasing.
Okay, sorry. Dengar tak? Boleh tak? Boleh dengar tak? Boleh, madam. Boleh, madam. Sorry. Oh, medium blackout. Okay. Kita continue nah. Wait. Kat mana tadi ni? Okay. Now student, let's talk about intervals where the function is increasing or decreasing. So we can say that a function is increasing if as x increases, reading from left to right, y also increases. In other words, we can say that by the definition, a function is increasing on an interval if when x1 less than x2, then y1 less than y2. We can say that as the x get larger, the y's get larger. So here we can see that two diagram here. Okay. So for the first diagram, we have the maximum point at x2, y2. Okay. So we take another point, for example, x1, y1. So now we need to compare between these 2 points, the interval between these 2 points, where the red arrow is showing upwards. Let's see. Since here we have x1, here is x2. By the definition, x1 less than x2. So here it's obey the definition, x1 less than x2. Then y1 less than y2. So here also we have y1 less than y2. Therefore, in this interval between x1 x2, it shows that fx is increasing, where the red arrow showing upwards. Now let's look at the second diagram where we have the minimum point. So we have the minimum point x1, y1. So we take another point which is x2, y2. So we read the x coordinate from left to right. Please remember. So that's why we denote here x1 and here x2. From the definition, we need to see x1 is less than x2. So here x1 is less than x2. And then y1 must be less than y2. So y1 less than y2. Therefore, we will have in this interval, okay, fx is increasing. You can see the red arrow showing upwards. Next, let's look at how about a function is decreasing. So, a function is decreasing, okay, if as x increases, reading from left to right, y is decreases. Okay, by the definition, we can see that by definition, a function is decreasing on an interval if when x1 less than x2, then y1 is bigger than y2. In other words, as the x get larger, the y get smaller. It's different from increasing just now. If increasing, x increases, y increases. But here, x increases, y is decreases. Okay, so now let's look at two diagrams here. So for the first diagram, we have here is maximum point. So we denote by x1, y1. And then we take another 1 point, which is x2, y2. So we can see that here is the purple arrow showing downward. Since we have x1 here is less than x2, okay, by the definition it's obey. How about the y coordinate? The y coordinate we have y1 is larger than y2. So y1 is larger than y2. Therefore,
in this interval, we can have fx is decreasing. For the second diagram, okay, we have the minimum point, we denote by x2, y2. We take another one point on the left hand side, which is x1, y1. That's why we denote here x1 and this one is x2. Since we are reading the x coordinate from left to right. So we can see that x1 here is less than x2 and y1 here is larger than y2. So it obeys the definition here. Therefore, in this interval, okay, fx is decreasing. So, as a conclusion, Okay, ada soalan nak berkaitan dengan increasing, decreasing tadi? Okay, Okay, madam. alright. then we have a theorem. So, for the first theorem, we have if f prime x greater than 0 on an interval, then the function f is increasing on that interval. Second, if f prime x less than 0 on an interval, then the function f is decreasing on that interval. Next, if f prime x equal to 0 on a point, then the function f is constant on that point. So you need to remember, if f prime x greater than 0, so function f is increasing. If f prime x less than 0, the function f is decreasing. If f prime x equal to 0, f is constant. Okay, kat sini in other word, kita boleh kata if f prime x greater than 0 bermaksud positif. Bermaksud positif, jadi bila gradient positif, kita kata f is increasing. If f prime x less than 0 bermaksud gradient negatif. Gradient negative value. So bila negative value, f is decreasing. Okay, dia kalau dy dx ni constant gradient ialah constant sign tu. Sign value tak penting sangat pun. Okay, sign tu yang penting. Perubahan sign akan menunjukkan sama ada minimum atau maximum point. Okay, sekiranya f prime x equal to 0, dy dx equal to 0 bermaksud constant. Okay, sama ada maximum atau minimum point. Now, let's look at the methods to determine the nature of stationary point we denote as SP or critical point we denote as CP. So, there are two methods, the first derivative test and the second derivative test. Let's look at the first derivative test first. So, method 1, first derivative test. What are the steps? So, first step, we need to find the stationary point, SP. We need to evaluate f prime x equals to 0. Second step, we need to choose any one point on left hand side and right hand side of stationary point. For example, on the left hand side, we choose x1, y1. On the right hand side, we choose x2, y2. The next step, we need to evaluate f prime x on the respected chosen point. So, since left hand side we choose x1, so we evaluate f prime x1. Right hand side we choose x2, y2, so we evaluate f prime x2. So, next step is graphically. Graphically, we need to see from third step. If f prime x1 is less than 0, then we will have the negative gradient on the left hand side. On the right hand side, if we have f prime x2 greater than 0, then the gradient is positive. So, as a conclusion, we are going to have the local minimum. So, since we have local minimum, we also have the local maximum. The steps are the same.
First, we need to find the stationary point, evaluate f prime x equal to 0. Then, choose any one point on left-hand side and right-hand side of stationary point. For example, left-hand side we choose x1, y1. Right-hand side we choose x2, y2. Then, we need to evaluate f prime x on the respected chosen point. F prime x1 here for left-hand side and f prime x2 for the right-hand side. Then we need to see if f prime x1 is greater than 0, then we will have the positive gradient. If on the right-hand side we have f prime x2 less than 0, we will have the negative gradient. So as a result, we will get the local maximum. You need to remember this step. So Okay. Untuk part yang ni kan, the second part ni. First part ni evaluate f prime x equal to 0, kamu akan dapat point lah. Okay, kamu akan dapat point. Bila dy kamu ikut je 0, nanti kamu akan dapat point. Kemudian evaluate on the respected chosen point ni. Okay. Ni contohnya sekiranya dy dx kamu ada value ataupun ada in term of x and y. So kamu substitute lah koordinat point, stationary point tu x, y. Contohnya kalau dy dx kamu hanya ada term x sahaja, so substitute nilai x je lah, x koordinat. Depends, okay? Depends on your dy dx. Okay, depend on your dy dx. student, just now we are using the first derivative test in order to determine the stationary point is local maximum or local minimum. However, you should know there is a situation where the stationary point has no extremum. So here we can see method 1, first derivative test. All the steps are the same as before. First, you need to find the stationary point. You need to evaluate f prime x equal to 0. And then you need to evaluate f prime x on the respected chosen point. So the difference will be here graphically. If we have on the left hand side f prime x1 greater than 0, so we will get the positive gradient. And on the right hand side, if we compute f prime x2 and we get greater than 0, it is also positive gradient. So the curve that you will get is like this. Okay, so here is stationary point but has no extremum. So for the second part also, the difference is here. If we compute f prime x1 less than 0, it means that the gradient is negative on the left hand side. It is the same for the right hand side. If f prime x2 is less than 0, so it is negative gradient as well. So the curve will be like this. Agak kamu ni graf jenis apa? Ni graf apa? Graf apa ni? Hang cakap. Cubic. Cubic. Cakap cubic. Cubic. Okay, Meda dengar graf kubik. Cubic Madam, cubic. Okay, graf kubik. Okay, so ini adalah graf kubik. Pandai, bagus. Good job. Kamu ingat je jenis graf. Okay, so ini graf kubik. So, bermaksud graf kubik, kamu akan dapat point. Kamu akan dapat stationary point. Kamu akan dapat critical point. Tapi, okay, tapi stationary point dia, critical point dia, no extremum. Dia tak extremum pun. Sama ada minimum ke, minimum atau maximum, dia bukan extremum. Dia hanyalah stationary point semata-mata. Point tu dipanggil saddle point ataupun inflection point. Okay, inflection point. Okay, alright. Sebab tu kamu kena tahu the nature of the stationary point. Sama ada local maximum ataupun local minimum ataupun no extremum. Ni contoh no extremum nah.
Okay. So for example, this is your stationary point, but it has no extremum. Right. Right. Sekejap. Okay, so ni example. Tengok betul example ni. Example 1, given fx equals to negative x square minus 6x plus 8, find the stationary point, identify the nature of the point, and determine the interval where the function is increasing or decreasing. For A, differentiate the function f prime equals to negative 2x minus 6. Equate the derivative with 0 to find your x. Negative 2. Okay. So kat sini satu kamu kena master siasat differentiate kamu chapter A tu. Okay, nampak je fx nak differentiate. Terus dalam kepala. Negative 2x minus 6. Okay, and then equate to 0. 2x minus 6 equals to 0. So your x equals to negative 3. Substitute x equals to negative 3 into the function. So f negative 3 is equals to negative 3 square minus 6 times negative 3 plus 8. So the value is 17. So you can conclude that the stationary point is negative 3, 17. Then we want to Okay. So nampak dy dx sama. Kamu cari dy dx ni. Okay, f prime x dapat negative 2x minus 6. Equate to 0. Bila kamu equate to 0, kamu akan dapat koordinat x sahaja. Okay, x equals to negative 3. So partner dia y mana? Mana partner y dia? Jadi nak cari partner y dia, kamu substitute balik dalam original function ni. Okay, ni original function. So bila substitute dalam original function, terus dapat y koordinat dia which is 17. Okay, dah dapat macam ni, tulis balik stationary point ataupun CP ataupun SP apa-apa sajalah yang nak menunjukkan kata benda ni ialah stationary point. Okay, CP SP is negative 3, 17. Nak tulis dalam bentuk koordinat. Okay, jangan biarkan macam ni sahaja. Tulis balik bentuk koordinat. determine the nature of the point. Before we form the table, we determine the interval. So the value of x is negative 3. That means we have two intervals, less than negative 3 and greater than negative 3. For the table, we have 3 columns. The first column is for interval, the second column is for sign of f prime, and the third column is for gradient. Write your interval in the first column, x less than negative 3 and x greater than negative 3. In the middle, okay, we write x equals to negative 3. Okay, now we want to determine the suitable values for each interval. For the first interval, x less than negative 3, okay, we can use negative 4. And for interval x greater than negative 3, okay, we can use 0. So substitute these two values into your f prime to get the sign. So for the first one, Ni ialah table of sign ni yang first step tu nak determine the nature tu. Okay, first step determine nature tu bukan first step. First method. First step lah. First method. First method kita guna first derivative test. Ni first derivative test ni, table of sign. Okay, table of sign. So untuk case ni, kita dah dapat stationary point dia which is negative 317. Negative 317. Jadi di sini kita nak tentukan interval. Okay, interval ialah pemisah. Pemisah antara
pemisah selepas negative 3 dengan sebelum negative 3. Sebab tu dia buat number line ni. Okay. Bila dia buat number line ni, okay, x less than negative 3, ambil satu value. Ikut skor kamu. Nak ambil negative 4 kan, negative 5 kan, negative 3 kan, ikut skor. Okay, up to you. Choose any point. Kalau x greater than negative 3, nak ambil kosong kau, 1 kau, 2 kau, 3 kau, 5 kau, 10 kau, ikut skor kamu. Tak kisah. Tak kisah. Okay. When x less than negative 3, the sign is positive. And for x greater than negative 3, your f prime, the value is negative. When you substitute the value of x equals to negative 3, your value should be 0. So your gradient when the sign is positive, that means the gradient is increasing. Okay, 0. And then for x greater than negative 3, the gradient is decreasing. We can conclude that negative 317 is a maximum point. Because from Okay, soalan random. Sign of f prime, positif. Okay. X equals to negative 4. Di mana kamu substitute negative 4 ni? Kamu substitute kat mana? Dekat F prime. Mana? Bagi fungsi tu nak madam. Negatif 2x, negatif 6. Negatif 2x tolak 6. Tolak 6. Okay. Kat sini kamu substitute ni. Negatif 2x minus 6. Ni function ni. Okay. Jadi di f prime x equals to negative 2x minus 6. Okay. Kamu substitute x equals to negative 4 dalam ni. Kamu substitute dalam ni. So bila substitute dalam ni, kamu akan dapat positive gradient. Okay. Perlu benda tunjuk tak? Kamu dekat kalkulator sendiri kan? Tekan kalkulator kamu. Negative 2 darab dengan negative 4 minus 6. And then you will get positif apa? Tolong calculate. Positif. Madiha Hamni. Dapat apa? Negative 2, negative 4. Dapat apa? Madiha Hamni. Dapat apa? Akmal. Mama Akmal. Madam. Dapat berapa? 2. 2. Okay, dapat 2. Tapi kita tak mahu tengok 2 tu. Kita nak tengok positif tu. Positif 2. So kita nak positif. Lepas tu kita tengok positif ni. Kemudian kita substitute pula on the right hand side. X equals to 0. X equal to 0. Letak dalam ni. Function f prime ni. Letak dalam ni kita dapat berapa? Akmal. Ya, madam. Kita letak dalam ni dapat berapa? X equal to 0. X equal to 0. Kita dapat? Sekejap. Dapat 7. Sekejap kan. Apa maksud ni? Ni substitute dalam f prime ni. X equal to 0 substitute dalam f prime dapat apa? Kosong. Kosong pula. Negatif 6. Negatif 6. Kita dapat negatif 6. Kita ambil negatif sahaja. Nampak tak? Kita ambil sign negatif tu sahaja. Okay? So, bila dapat negatif ni, sebab tu kita bagi table of sign. Value tak boleh ambil apa? Table of sign. Ambil sign sahaja. So, gradient dia, okay, gradient dia ni positif ke atas, yang ni ke bawah. Jadi, bila kita sambungkan dia, kita akan dapat satu bentuk maksimum. Maksimum. from the left, the gradient is increasing, then decreasing. For C, we want to determine the interval where the function is increasing or decreasing. Okay, the function is increasing on interval, okay, negative infinity to negative 3. Because we want to determine the interval, so we change x less than negative 3 in the form of interval. And decreasing on interval negative 3 to infinity.
Example 2. Find the intervals which f is increasing or decreasing of the function fx equals to 1 over 3x cubed minus 4x plus 2. Okay. Apa beza example 1 dan example 2? Beza example 1 dan example 2 ialah example 1 dia tunjuk bukan, dia bagi dekat kamu hint ataupun dia guide. Dia guide dekat kamu. Find the stationary point. Identify the nature. Determine the interval. Example 1 dia guide. Okay. My example 2 tak guide lah. Terus dia nak find the interval. So bila example tu ni kamu kena dapat otak kamu, aku nak cari apa dulu? Aku nak mula dengan apa dulu? Tu beza example dengan example tu. Okay, kemudian chapter 9. Application of differentiation. Bermaksud soalannya macam example tu. Dia tak ada guide dah untuk kamu. Dia tak guide dah untuk kamu. So kamu kena tahulah first step nak buat apa. First step nak buat apa. Okay, so example 1 tadi dia bagi guide. Determine. No. Find stationary point. Determine the nature. Determine the interval. Example tu tak ada guide lah. Dia bagi dalam satu ayat aja. Anak-anak tak ada lah. So ni lah soalan. Ni contoh soalan chapter 9. Application. Okay. Okay, first we have to find the stationary point. Find f prime x 3 times 1 over 3x square minus 4 equals to x square minus 4. Then equate the derivative with 0 so that you can find the value of x. Factorize x plus 2 multiply with x minus 2. So your value of x is negative 2 and 2. Then substitute both values into the function so that you can get the value of y. So when x equals to negative 2, y equals to 22 over 3. And when x equals to 2, your y is equals to negative 10 over 3. For conclusion, the Ni kira dia apa? Macam step sama macam tadi. Step sama. Kamu akan dapat nilai x dulu. X koordinat. Kamu dapat x koordinat. Kemudian nak cari y. Okay, substitute lah x kamu di dalam function yang original ni. Jangan substitute salah function pula. Okay. Jangan duk kamu duk fikir nak substitute lah f prime. Memang tak ada lah nilai y kamu tu. Ni f prime. So substitute betul-betul. Perhatikan betul-betul. Jangan careless. Okay. Dapat dua nilai x substitute dalam function original and then baru dapat y coordinate with with respected to the x coordinate kamu. Okay. stationary points are negative 2, 22 over 3 and 2, negative 10 over 3. So we want to form the Okay. So yang kamu dapat ni hanyalah stationary point dulu. Kamu tak tahu lagi nature dia. Maksimum ke minimum. Tak tahu. Yang kamu tahu dia ialah stationary point sahaja. Okay. Ni first step kamu. table to determine the nature of the point. Before we can conclude, okay, which interval the f is increasing or decreasing. Okay, first determine the interval. So the value is negative 2 and 2 for x. So you have 3 interval. Less than negative 2, between 2 and negative 2, and greater than 2. We form the table. First we write the interval. We have less than negative 2, your x between negative 2 and 2 and greater than 2. Okay, determine the suitable value for each interval. Okay, let's say for this one is negative 3, for the second interval is 0, and for the third one is 3. Okay, substitute all the values into f prime because we want to know the sign of values. For x less than negative 2, the value is positive. Okay, for interval negative 2 to 2 is negative, and the last one is positive. So the gradient for the first interval is increasing, then decrease
and then increase again. Okay, so we can conclude that the function is increasing on interval negative infinity to negative 2 and 2 to infinity. The function is decreasing on interval negative 2 to 2. Okay, boleh faham tak? Ada soalan nak tanya? Ada soalan tak? Okay tak? Sama konsep macam tadi, okay? Kita akan pilihlah value negative 3,3 dan kita akan masukkan dalam fungsi f prime. Okay, kemudian kita akan tengok sign apa yang kamu akan dapat, positif ke negatif. Okay, positif atau negatif. Ini tentukanlah interval. Okay, untuk based on soalan ni, madam nak tanya. Apa nature negative 2/22/3? Maksimum atau minimum? Maksimum atau minimum? Akif. Negative 2/22/3. Maksimum ke minimum? Maximum, madam. Maximum. Well done. Okay, nampak dia punya ni? Okay, dia punya pembentukan dia, okay, perubahan dia positif ke negatif. So ni ialah maksimum. Okay. Kemudian untuk point 2 negative 10/3. Fahim? 2 negative 10/3 maksimum ke minimum? Apa nature dia? Minimum. Minimum. Okay, good. Okay. So kalau boleh nampak dah dekat sini ialah table of sign. Nah, table of sign. Kita tengok sign dia. Kemudian, apa yang dia cakap tadi? Okay. Bila kamu buat interval number line ni, okay, kadang-kadang student dia main letak value. Dia main letak. Bila dia main letak, contohnya dia letak. Sini dia letak 2. Yang di sebelah kanan dia letak negatif 2. Nak buat number line pun dia ada apa? Dia ada peraturannya. Number line kita mestilah dari ke kanan mesti nombor yang besar. Macam mana? Dia menaik lah. Kiri ke kanan. Kiri ke kanan maknanya dari kiri mesti nombor yang paling kecil, ke kanan nombor yang paling besar. Buat betul-betul. Kadang-kadang student dia buat interval ni, dia main letak nombor tu. Tengok betul nature nombor kamu tu. Negatif tu mesti di sebelah kiri, so yang lebih besar belah kanan. Nah, hati-hati. Bukan main letak. Okay. Example 3. Given y equals to x cubed plus 3, find if exists the maximum and minimum point using first derivative. Okay, test. Okay, to find the... Tengok tak? As the macam mana? Semakin kamu nak perasan tak pattern example 1, example 2, example 3. So example 1 tadi dia bagi guide. Example 2 okay dia bagi sikit ayat. Example 3 make it simple. Tapi step sama saja. Step sama. Kamu kena ingat step. Maximum and minimum, we have to find the stationary point. What is your first step? Okay, we have to find your f prime or your dy dx, your differentiation with respect to x. So for this question, you should get 3x squared. Okay, 3x squared. Then to find the stationary point, your first step, your dy dx must be equals to 0. Okay, must be equals to 0. So 3x squared equals to 0. Okay, x squared equals to 0. Therefore, your x is 0. How you want to find the y? Okay, we substitute the value of x, okay, into your curve y equals to x cubed plus 3. Okay, so y equals to 0 cubed plus 3, y equals to 3. So your stationary point, okay, is 0, 3. Okay, now we want to test the nature, okay, whether it is maximum or minimum by using first derivative test. Okay, already state in the question. So first we want to form a table. Before we form a table, we determine the interval first.
So your value of x is 0. Okay, you have 1 and 2. Okay, 2 interval. Okay, for the left one is less than 0. And for the right one, the second one is greater than 0. Okay, from your table, okay, this is your interval. Okay, less than 0 and greater than 0. Okay, then we want to determine the sign of dy dx. Okay, and the last one, okay, we want to know the gradient. Okay, for x less than 0, we can substitute, let's say, negative 1. And for greater than 0, you can substitute, okay, 1. Okay, substitute in your dy dx. Okay, that is 3x squared. So if you substitute negative 1, you will get, okay, the sign is positive. Okay, and for x greater than 0, also positive. So both side is increasing. Okay, if you refer back to the notes, that means this is not a maximum or minimum. So we can conclude that the function, okay, has no extremum. Hence, determine the intervals which function is increasing or decreasing. Let's look for the previous table. We can see that the gradient is increasing for both intervals. So we can conclude that the function is increasing on interval negative infinity to 0 and 0 to infinity. Okay, settle. Okay. So settle lecture 2. Boleh? Lecture 2. Okay. Okay dah semua? So far so good? Okay. So now let's look at, kita sambung terus kepada apa? Tutorials. Tutorials kita. Okay. Jadi suka dah tengok buku Waze. Tengok buku Waze. Nampak tak mana present ni? Nampak, madam. Okay, good. So, tutorial 2 of 7, find stationary point and determine their nature using first derivative test. Okay. So, kena buat dy dx terlebih dahulu. Okay, good yang saya Reza buat ni. Okay. Okay. So, buat dy dx, 2x minus 6. So, dapat apabila 2x minus 6 equals to 0, kamu akan dapat x equals to 3. Okay. X equals to 3. Tapi tak ada partner dia. Y tak ada. Bila Y tak ada, kamu substitute dalam ni untuk carikan Y. So, dapat Y negative 1. The stationary point is 3 negative 1. Good. Okay, 3 negative 1. Determine their nature. Dia nak determine their nature. So, to find max or mean. Okay, so interval. Okay, 3. So, x less than 3 dengan x greater than 3. Okay, x less than 3, dia ambil, Reza ambil 2. X greater than 3, Reza ambil 4. Okay, good. Jadi, dia substitute dalam f prime. Substitute dalam f prime. 2 minus, okay, ni minus 6. Okay. 2 minus 6 dapat negative. Okay, negative 2. So, this one is negative. 2, 4 minus 6 dapat positif. Okay, ni bawah kat atas. So, this is minimum point. Okay, good. Minimum point. Okay. B. Pun sama je step. Nah, B pun sama step ya. Okay. Reza boleh explain tak Reza? B. Boleh. Okay, Reza nak explain B.
Dalam soalan dia bagi y equal to negative x square plus x plus 3. So first step kita cari first derivative negative x square plus x plus 3. So first derivative ialah negative 2x plus 1. So selepas tu kita akan cari stationary point. So kita ambil dy dx equal to 0. So kita substitute 0 equal to negative 2x plus 1 dan dan x equal to negative x equal to 1 over 2 dan kita nak cari coordinate y. So kita akan substitute x equal to negative x equal to 1 over 2 into dy into y. So kita akan ambil kita akan dapat 13 over 4. So the stationary point is 1 over 2 and 13 over 4. So kita nak cari maximum or minimum. So kita akan buat dua interval iaitu 1 over 2 greater than x and yang kedua ialah x greater than 1 over 2. So saya ambil kosong dan sebelah saya ambil 1 dan substitute kita akan dari yang kiri punya kita akan dapat 1 positif dan kanan punya kita akan dapat negatif 1. Dan gradient yang di sebelah kiri ialah positif, yang di sebelah kanan ialah negatif. So kita gabung dia akan jadi maximum point. So the stationary point 1 over 2 13 over 4 is at maximum point. Okay, good. Well done. Okay. So, mari kita tengok soalan tutorial. Mari tutorial tu. Okay. CD. Okay, CD boleh tak CD? Madam tak nak sentuh lah CD ni. Tak, sama saja. Cumanya, okay, Madam highlight je benda yang penting. Untuk C, kamu akan dapat 2 point. Kan? 2 point. Ni, x equals to 2 or x equals to negative 1. X2 dengan x negative 1. So, kamu substitute lah with respected coordinate of x. Okay. So, kamu akan dapat negative 8 dengan 4/2. So, partnerkan mereka. 2, negative 8 and negative 1, 11 over 2. Alright. Okay. Sama je. Kalau kamu dapat nilai x tu lebih daripada 1, tak apa. Okay, tak apa. Bukannya salah, Hana. Tak salah pun. Okay, so kamu substitute lah untuk cari y masing-masing. Okay, cari y masing-masing. Nah, step yang seterusnya sama juga. Okay, interval. Oh, okay. Untuk interval yang C ni, apa yang Wezer buat ialah dia pisahkan. Dia pisahkan interval untuk 2 dengan negative 1. Dia pisahkan. Kamu tak pisah pun tak apa. Nak pisah pun tak apa, tak pisah tak apa. Ikut suka kamu. Okay, ikut suka kamu. Boleh saja. Jadi jangan careless. Okay, jangan careless. Okay. Alright. Tak ada masalah. Betul. Semua okay. D, kita tengok D pula. D akan dapat 2 point. Nampak tak? X equals to 0 or X equals to negative 2. Okay. Okay, kemudian cari point, coordinate stationary point. Okay, dapat 0, 3, negative 2, 19. Okay, kemudian kat sini sekali lagi Wezer pisahkan. Okay, Wezer pisahkan. Tak apa, pisah tak apa, tak pisah pun tak apa. Okay. Untuk yang ni, okay. Satu koordinat ada ekstrimum, satu koordinat tak ada ekstrimum. Nampak ni? Yang ni no ekstrimum. Okay. So the stationary point 0, 3 at minimum point 1, negative 2, 19, no ekstrimum. Okay. No ekstrimum.
Okay. Alright. Soalan yang kedua. Equation curve y equals to determine maximum and minimum point. Number 2. Okay. Benda yang sama. Cari dy dx. Okay, cari dy dx. Equate to 0. Okay, dy dx equals to 0. Okay, kemudian akan dapat 2 point. Ini adalah x 1 minus x. Ya. So akan dapat x equals to 0, x equals to 1. Okay. Okay, and then find y, respected y. Okay, dapat 0, 0, yang ni 0, 0, yang ni 1, 1. Okay, 0, 0, 1, 1. Okay, again, Fraser pisahkan. Ini interval untuk 0. Stationary point dia ialah 0, 0. Yang ni untuk 1, 1. Nampak? 1, 1. 0. Okay. Okay. Boleh? Ada soalan tak? Boleh mencelah, Hana? Mencelah. Semua okay, eh? Okay, madam. Alright. Okay, nombor 3. Find local maximum at minimum point. Ni. Find local maximum and minimum point. Y equals to find interval increasing and decreasing. Find the local maximum and minimum of the curve. Hence, find interval where the curve is increasing and decreasing. Good. Kat sini, Fraser highlight benda penting dia. Bagus. Memang betul. Memang betul macam ni pun. Nah, highlight benda penting apa yang dia nak. Okay, so local maximum minimum at point. And then dia nak interval increasing and decreasing. Okay. So, cari dy dx. Okay. Ernie, tolong explain Ernie. Ya, madam. Tolong explain. Nombor 3. Nombor 3, okey, sebab dia dah bagi y sama dengan negatif 6x cube plus 9x square plus 2. So nak cari local maximum, kita kena cari dy dx tu sebab kita nak cari stationary point. Well done. Good. Okey, lepas tu dah dapat dy dx, negatif 18x square plus 18x. Kita buatkan dy dx sama dengan 0. Lepas tu nanti kita akan dapat x sama dengan 0 dengan x sama dengan 1. Lepas tu kita kena substitutekan x tu dekat dalam persamaan yang y yang awal dekat soalan tu untuk dapatkan dia punya pasangan yang y tu. Good. Okay, lepas tu nanti kita akan dapat y sama dengan 2 dengan y sama dengan 5. So stationary point kita ada 2, 0, 0, 2 dengan 1, 5. Okay, good. Lepas tu kita guna table of sign. So kita akan dapat kita buat x less than 0 dengan x greater than 0. Lepas tu so kita pilih apa-apa nombor yang less than 0. So kita pilih negatif 1. Kalau x greater than 0 kita pilih 1. Lepas tu kita substitutekan dalam f prime x. Maksudnya yang kita dah differentiate tadi. So nanti yang x less than 0 kita akan dapat sekejap. Mana? Ni. Kita dapat
Bukan zero. Negatif. Saya tengok siapa. Oh, negatif. Oh, negatif. So, kita dapat nilai dia negatif. Kalau yang kita substitute dengan 1, kita akan dapat nilai dia 0. Lepas tu, so grade Dapat 0. Dapat Zero. 0. Tu kat situ 0. Kenapa 0? Kenapa boleh 0? X greater than 0, kita ambil 1. Kita substitute 1 dalam dy dx. Oh. Oh, betul lah no. Tak boleh lah macam tu. Tak boleh ambil. Tak boleh ambil 1. Kena ambil Greater than 0 tak boleh ambil 1. Kena ambil 0.5. 0.5. Nah, jangan ambil dekat sangat. Sebab Kira X ni yang ni ada 3 kan. yo. Jadi betul lah ni. Cumanya, okay, yang Weza buat, Weza pisahkan. Okay, Weza pisahkan. Bila Weza pisahkan, okay, untuk point yang 0, 2 ni, okay, untuk choose any point right hand side, okay, right hand side, Weza ambil 1. Tak bolehlah ambil 1 sebab 1 pun adalah salah satu koordinat untuk stationary point. Ni kat sini ni. Nampak ni? Ni nampak? When 1, 5 ni. So Weza tak boleh ambil 1. Okay, kamu tak boleh ambil 1. Kamu kena ambil before 1 which is 0.5. Okay. So bila substitute 0.5 dapat berapa ni? Kita dapat nilai dia positif ni. Dapat positif tak? Dapat positif. Positif kan? So dia positif. Okay. So bila positif. So kita dapat local minimum. Local minimum untuk point 02. 02. Okay, 02. 15 pula? Kalau 15, kita ambil yang tu pun kita kena substitutekan dengan 0.5 kan Medan, 1 tu yang depan. Ya. So kita dapat positif. Lepas tu kan X greater than 1, so kita substitute 2. So kita akan dapat nilai dia negatif. So gradient dia 1 increasing, 1 decreasing. So kita dapat local minimum. Local maximum. Local maximum. Okay, jadi conclusion dia? Conclusion dia, function tu increasing on interval negative infinity to 0 and decreasing on 0 infinity. 0 1 ke 0 infinity? Increasing on interval Increasing on 0 1, decreasing 0 2. Yes, increasing on 0 1. Decreasing on 0 2 dengan 1 decreasing 5. on bukan, decreasing on kejap, negative infinity 0, negative infinity 0 and 1 to infinity. Boleh? Increasing on. Okay, increasing on. Kita cari yang positif. So yang positif ialah yang ni. Ni positif, nampak tak? So positif yang tu. Bermaksud dia increasing on interval 0 1. Okay, 0 1. Okay. Kemudian dia decreasing. Decreasing on, okay, ni interval ni. Nampak tak interval tu? So, decreasing on interval
Decreasing on interval, okay. Negative infinity 0, union 1 to infinity. Itu decreasing. Nampak dia menurun. Nah. Ni union lah, bukan V union. Okay, boleh ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada, madam. Okay lah? Boleh eh? Boleh. Okay. So, number 4. Okay, number 4. Number 4 siapa? Danisha. Danisha? Danisha dah? Danisha? Madam, dia kata line dia slow. Oh, ya ke? Line slow. Baik-baik. Humaira Husna? Ya, saya, madam. Okay, tolong explain nombor 4. Nombor 4. Okay. Given fx kan. Betul lah. Given fx equal to 1/3 x kuasa 3 tambah 1/2 x kuasa 2 tolak 6x tambah 8. Find the intervals where the function f is decreasing or increasing. The relative maximum and minimum. So, kita kena differentiate dia jadi x kuasa 2 tambah x tolak 6. So, f prime x sama dengan 0. 0 sama dengan x kuasa 2 tambah x tolak 6. And kita faktorkan dia jadi x tolak 2, x tambah 3. So x dia akan jadi ada 2, x sama dengan 2 or x sama dengan negatif 3. Untuk cari y, kita kena substitute x sama dengan 2 dalam y. So y sama dengan 1/3 darab 2 kuasa 3 tambah 1/2 darab 2 kuasa 2 tolak 6 darab 2 tambah 8 jadi y sama dengan 2 per 2 apa tu? 2/3. Boleh. Okay, dan kita seterusnya kita substitute x sama dengan negatif 3 dalam y. 1/3 darab negatif 3 kuasa 3 tambah 1/2 darab negatif 3 kuasa 2 tolak 6 darab negatif 3 tambah 8. So, dapat y 43 madam? 43/2. Tekanlah kalkulator. Tak nampak. Tekan kalkulator sendiri je. Tekan make sure betul ke tak? 43 per, itulah 43/2. Betul-betul 43/2. Okay, proceed. Sekejap, saya tengah tekan. Kuasa 2 tolak 6 darab negatif 3 tambah 8. Okey, 43/2. Betul. Madam, dengar tak? Benda dengar. Kenapa benda mute ke kejap? Dengar.
Madam. Boleh dengar? Kamu dengar tak? Anyone? Respond? Dengar. Dengar. Umairah. Besar. Continue. Okay. So dapat stationary point are 2/3 and negatif 3 43/2. Okay. Okay, Madam take over dari sini. Okay, so stationary point. Okay, Madam. Okay, stationary point dapat 2/3 dengan negatif 3, 4/3. Jadi bermaksudnya, bermaksud untuk function ni dia ada dua stationary point. Which is yang ni dah. Okay, 2/3, negatif 3, 4/3/2. Bermaksud bila kita tulis, kita buat interval, interval, kita boleh letak dua point ni dalam satu interval yang sama. Okay, which is sini negatif 3 and this one is 2. Okay, negatif 3 tu mestilah kita letak macam ni lah. Okay, sebabnya fitrah nombor mestilah yang lebih besar di sebelah kanan. Okay, nombor kita bergerak dari kiri ke kanan. Okay, dari kiri ke kanan, maknanya dari kecil ke besar. Okay, kiri ke kanan. Jadi interval kita ialah x less than negatif 3. Okay, so negatif 3, okay, x greater than negatif 3 and less than 2. Kemudian x greater than 2. So ini ialah interval kita. Okay, berbeza daripada Weiser tadi. Okay, Weiser, apa yang Weiser buat ialah Weiser pisahkan. Okay, macam contoh soalan nombor 3 tadi, Weiser pisahkan. Dia pisahkan point tu, jadi dia nak bincang point tu sahaja. Okay, and then point yang kedua, dia nak bincang point yang kedua sahaja. Okay, so bila dia pisahkan macam ni, contoh soalan nombor 3 yang macam dia tunjuk ni, possible untuk Weiser ambil choose any point tu. Okay, choose any point tu. Dia ambil point yang kurang tepat. Point yang kurang tepat. So bila ambil point yang kurang tepat akan menyebabkan kamu confuse. Betul ke salah ni kan? Okay. So untuk mengelakkan kamu confuse, kamu boleh letak sekali point tu dalam satu table of sign. Okay. So contohnya macam ni. Kita akan dapatlah, kita akan tulis dalam bentuk table of sign ni. Interval x less than negative 3. So this one negative 3 x less than 2 and then this one x greater than 2. Kemudian kita akan choose point. Okay, so choose point. Untuk x less than negative 3 kita ambil lah negative 4. Okay, so negative 3 tu kita ambil 0. X greater than 2 kita ambil 3. Okay, kemudian kita masukkan dalam dy dx kita. Okay, so bila kita masukkan negative 4 dalam dy dx. Okay, tolong siapa yang lain laju tu? Tolong bagi tahu kat madam. Apa sign of dy dx bila kita masuk negative 4? Berapa value yang kamu dapat? 6. 6. Good. Kamu akan dapat 6 nah. Okay. So kita tulislah dy dx equals to negative 4 square plus 4 minus 6. So kamu akan dapat dy dx ialah 6. Bermaksud this one is positive. Okay. Kemudian yang next ialah dy dx equals to, okay, substitute 0. 0 square plus 0 minus 6. So dia dapat apa? Negative 6. Negative 6. Thank you Yasmin. So this one is negative. Okay, kemudian seterusnya ialah dy dx equals to, okay, substitute 3. Okay, substitute 3.
So 3 square minus plus 3 minus 6. So, ini dapat berapa? 6 juga. 6 juga. So, this one is positive. Okay, positive. Kemudian, kita lukislah gradient dia. Oh, gradient naik. Oh, gradient turun. Oh, ni gradient naik balik. Macam tu. Okay. So, bermaksud, okay. Sini ialah point. Ni ialah point negative 3. 33 over 2. Okay. Kemudian ini ialah point. Ni ialah point 2 over 3. 2 over 3. Okay. So, bermaksud di sini negative 3 negative 3 43 over 2 is apa? Maximum point. Is local. Ingatlah kalau kamu tak boleh local, kamu jadi maximum point pun tak ada masalah, dia boleh terima je lah. Local maximum and 2 over 3 is local minimum. Betul. Madam suka kamu buat yang ni. Ni buat ni. Maksudnya kamu tulis tu point apa. So kamu tahu, oh tu maximum, yang ni minimum. Tu dia punya R&R dia. R&R. Okay, lepas tu dia kata apa? Kau nak apa? Find interval f is decreasing or increasing. Okay, dia nak interval. Increasing, decreasing itu. So, kita tulis Fx is increasing on interval. Okay, tengok yang positif. On interval. Negative infinity. Negative 3 Union. To infinity. To infinity. Well done. Okay, Fx is decreasing on interval negative 3 to negative 3. Okay. Nampak? So, bila ada 2 point, okay, bila ada 2 stationary point, kamu boleh buat macam ni. Nah, letak dia pada dalam satu table of sign sahaja. Okay, tak perlu nak pecah. Nak pecah pun boleh. Okay, cuma tadilah, macam tadilah. Okay, takut kamu pilih point yang tak tepat. Okay, nanti kamu pula yang confused. Okay, 4 settle. And then next, number 5. Where number 5? Okay, number 5 last one. Given function, sama je. Mesti dia nak nak apa? Determine the increasing and decreasing. Decreasing. Find coordinate of the point for relative maximum minimum. Sama je konsep. Buat ni. Okay. Pening sen. Letak dalam satu table of sign saja. Okay, boleh? Yang ni boleh tak terang dah lah? Sebab ni nak bawa nanti. Apa? Boleh tak semua? boleh, madam. Okay. Tu sahaja. Tu. Nah. Itu kata apa? Lecture 3. Lecture 3 second identity test. Tu pun lagi simple. Simple sahaja. Tu lagi simple. Okay. So sekarang hari ni kita dah belajar berkaitan dengan determine nature by using first derivative test, which is table of sign. Inilah table of sign. Okay. Test point dalam
dy dx sama. Ada soalan? Tak ada, madam. Semua okey? Boleh? Okey. Okey. Okay. Right. So, Madam nak tunjuk lecture 3. Madam nak tunjuk lecture 3. Yeah. Part 2. Example 2. Examine the following function for Kenapa lecture 3 part 2 lah? Lecture 3 part 1. Assalamualaikum and hi everyone. Today we will be continuing our subtopic to determine the type of stationary point using the second derivative test. You need to remember last lecture we already discussing the type of stationary point by using first derivative test. And also we are going to see 9.3 application of differentiation in economics and business. So in this lecture 3 of 4, we are going to determine the type of turning point using second derivative test, and also we are going to apply differentiation in economics and business. At the end of the lesson, students should be able first find the local derivative test, fit, cost. Student, as a revision on the last lecture, we already see the methods to determine the nature of the stationary point or critical point by using the first derivative test. So in this video, we are going to see the methods to determine the nature of the stationary point by using the second derivative test. So the step for the method 2 are as follows, as we can see here. The first method, we need to find the stationary points where you need to evaluate f prime x equal to 0. Then the second step, you need to evaluate the second derivative d squared y over dx squared or f double prime x of the stationary point. And then you need to analyze the sign of the second derivative at the stationary point. So let's analyze the sign of the second derivative. So first, if you compute the second derivative at the stationary point and then you get greater than 0, it means that the value is positive. So the nature of the extremum will be minimum point. The concavity will be concave upward. So what you get is the smiley face. So you need to remember, if greater than 0, then you get smiley face. Next, second, if you compute the second derivative, then you get the value is less than 0, it means it is negative. So the nature of the extremum will be maximum point. Concavity will be concave downward. It means the sad face. If we get negative, then we get sad face. How about if we got
second derivative equal to 0, it means that test failed, so you need to use the first derivative in order to determine the nature of the point. Okay. So second derivative test lebih mudah. Okay. First thing kamu akan cari stationary point. Mesti cari stationary point punya. Lepas cari stationary point, dapat point tu, okay, kamu akan buat second derivative. Bila buat second derivative, kamu substitute stationary point yang kamu dapat tadi dalam fungsi second derivative. Okay. Tu dia punya aplikasi dia. Bila substitute dalam second derivative, kamu hanya tengok sahaja value yang dia dapat, positif ke negatif. Okay. Dapat positif senyum, dapat negatif dia sedih. Okay. Tapi kalau dapat equate to 0, mana ni second derivative, ni second derivative, bukannya first derivative. Okay. Second derivative. Second derivative dapat 0, test fail. Bila test fail, kamu kena minta bantuan first derivative test. Hanya first derivative test boleh tolong kamu. Okay. Sebab bila second derivative dapat equate to 0, kamu tak tahu nature dia apa. So, kena minta tolong first derivative. Okay. Inilah jawab soal apa yang menjawab pertanyaan kita tadi tu kan. Kalau second derivative equate to 0, kena guna first derivative. Okay. Example 1. Locate the stationary points on the curve y equals to 4x cubed plus 3x squared minus 6x minus 1 and the step with the equals to 12x. Then we equate the dy dx with 0 so that we can find the values of x. Before we factorize, okay, we can simplify the equation plus x minus 1. Factorize the quadratic x plus 1. Values, okay, into the curve to get the values when negative 11 over y equals to 4. So 1 over 2, negative 11 over 4 and negative 1, 4 are stationary points. Now we want to determine. Nampak? Step pertama simple, sama saja. Mesti cari stationary point dulu. Okay? So dapat stationary point. Determine the nature of each point. So we want to use the second order derivative test. Find the second order derivative for the function dy dx one more time. 24x plus 6. Substitute each point. For the first point 1 over 2 negative 11 over 4. Nampak tak? Okay. Kita buat second derivative test. Okay, dapat second derivative. Okay, kita buat second derivative daripada dy dx yang kita dapat. Okay, kita buat second derivative daripada dy dx yang kita dapat. Kita akan dapat 24x plus 6. Okay. So 24x plus 6 ni, kamu substitute each stationary point yang dapat. Kita dapat 2 kan? So substitute salah satu dulu. Check untuk salah satu dulu. So kita check untuk 1 per 2 dengan 1 per 2 negatif 11 per 4. The value is 18. So 18 is greater than 0. That means it is a minimum. Proceed to the next point. Negative 1, 4. The value will be negative 18. Negative value, it is a maximum. So now we can make the conclusion. 1 over 2 negative 11 over 4 is a minimum point and negative 1, 4 is a maximum point. Okay, settle. Macam tu sahaja. Tu second derivative test. Okay. Yang first derivative test tadi ni kan. Kamu kena cari interval. Kena choose any point. Okay. My second derivative test lagi simple. Okay, lagi simple. Tapi kalau second derivative test d squared y over dx squared dapat equal to 0, kamu kena minta bantuan table of sign. Okay. Alright.
Okey, cakap tu dulu. Okey, ada apa soalan sebelum kita dismiss? Nanti hari Rabu kita akan continue dengan part 2. Lecture 3 part 2. Okey? Ada soalan tak? Semua okey? Okay, madam. Okay, good. Alright, good. So kalau tak ada soalan,